Machiegni nya Ramogi juang chenro mar Kacha nyinga en James Opondo. Professor Njuguna Ndung'u owuok ayanga e apisi kaka jatend migao mar omenda kendo weyo thuolo ne CPA John Mbadi manyocha mi lemono. Mbadi osingo chwalo agenda mag kelo lokruok ne uchumi mar Kenya ka Professor Ndung'u bende olero okenge ma osegoyo e thuolo mar higni 2 e migao no. Linking the government payroll to IFMIS and then to KRA PAE platform. This has been resisted, I must tell you. The PS and I have been working on this, and we have been working with some of our staff, but it has been resisted. But it has to be done to clean up and eliminate ghost workers in public workers and even pensioners. Audit the school capitation and budgeting process. You realize that this is one of our areas that is the weakest. The current education funding model is not sustainable and has to be reformed after a very comprehensive auditing process. Yes, we have lost the finance bill of 2024. It would be wrong and an abuse and insult to the people of Kenya if you tell them you're reintroducing that finance bill. Then you would not be listening to Kenyans. So we cannot reintroduce the finance bill 2024, despite the progressive provisions in it. But the country must grow. There are provisions in that bill which would have helped the country to grow. One area, and you have mentioned it, Professor, is the issue of tax expenditure, which is leading to tax leakage within it. A lot of tax expenditure claims, the tax refund claims are fictitious, and we know it. We have been around for a while. So now we must look for ways of reducing the tax expenditure. That we can only do by, there are commodities, there are items you may not stop subsidizing, so to speak, because they are basic, they impact directly on cost of living, but you can move them to exemptions so that we do away with this zero rating of commodities, which end up clogging our system. Jatend migao mar alwora Eden Duale okawo ayanga PC mar migao no ka owuok kuom Soipan Tuya makoro dhi e migao mar jolweny. Nyasi mar chiwo apisego Duale osingo mar chwalo nyime chenro mane ochaki gi Tuya mag bero alwora kod rito chala mar kor lwasi. Osingo mar neno ni Kenya ochopo kare lek mar pidho yien ma kwan gi romo bilion 15. Tuya bende opuoyo okenge ma osegoyo kuom higni 2 mokalo. Climate change will remain a major focus for me. Climate change is not merely an environmental issue, but it is the most serious challenge that humanity faces today. Its impacts are profound, it's far-reaching, and is deeply personal to all of us. Here in Kenya, we have experienced harsh realities of the climate change. You have seen the prolonged droughts of the past 2 years, followed by the very destructive floods, which brought very devastating losses of lives and livelihood. So our climate change are both severe and are very urgent. It's been a wonderful team to work with, and I am very confident. I have worked with my brother Aden Duale in various capacities, and I can assure the team in environment, climate change and forestry that as I exit this space, you are in extremely good hands. Riwruok mar jogo ma ong'ol ma pacho ka koro dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto owal achiel kuom gi kaka jatend migao mar kit chwech kaka yorno mar nywako gi e sirikal mare. Jokanyo mar riwruogno nowuoyo gi jofwambo kama giwacho ni ok gimor ni onge ng'ato ang'ata ma ong'ol ma oketi e listi mar nyinge jogo moyier kaka jotend migepe ma pacho ka. Gidwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto orango oganda maromo mondo kik wesegi nikech gin bende gin mana gi nyalo mar tayo tend migepe ma pacho ka. A cabinet secretary with a disability will be able to advise from the highest level on matters of inclusion.
accessibility for persons with disability, including in service provision. This will go a long way in ensuring service provision, access to education, and the government economic agenda, including the issue of digitization, is inclusive, especially of the most vulnerable people, including them men, women, and youth with disabilities in Kenya. We are addressing inclusion as a key issue. At this juncture, we should not fight for our rights while it is written in the Constitution. Yes. We should be given spaces, we should be given opportunities, and that constitution right should be upheld as it is. Achije ariyo manyocha omaki ka itudo gi bedo gi iro malungo wang' kata tiagas oko mar dala ja ohala Jimmy Wanjigi kar dak mare ma Muthaiga pod dhi bedo e od ang'ech kuom ndalo 7 ka obila pod timonegi nonro. Achijego magin Duncan Odhiambo kod Calvin Ochieng kata kamano oseyo ng'etono ka giwacho ni onge gino machuno ni nyaka geng'negi. Okil margi Willis Otieno dwaro ni wegi thuolo ka owacho ni tiagas go ne ni alwora mar dala Wanjigi ma Wanjigi ema owinjore yawne bura ma ok achije ariyogo. Obila ma Kajiado ojiw ni owuog oko mar jiwo arita kwe kaluwore gi medruok mar kuo mar nyamburko e gwengego. Tinende en kuo mar nyamburko moro ma teyni mage nyo owuodh oko gi jokuoge otieno ma piny orugodo kawuono kar dak ma Saina manie boma ma Kajiado. Jodak wacho ni ei thuolo mar dwe achiel nyamburko 5 osekwal kio magi mamenyo bathgi kata side mirrors kama moko bende ilodho oko teyni mage. Giwacho ni obila oseket nyao e kedo gi kuo makamago, gino mamedo kelo wich bar ne jopiny. Guluma ya milango gari imebangiwa kuangalia kwa CCTV nikaona ni wanaume wawili. Sote nimetoka ndio wakatoroka na mimi nikakuja kuangalia gari. Kisha nikapata wamefungua milango, wameibia mataa zote na hiyo grill ya mbele. Hii scenario ya kwanza, hii area imekuwa ni hivyo. Kila saa unasikia wamekuja, wanaingia kwa compound, wanaenda, wanatoa, wana manage. Every time they are managing kuchukua gari na kuimaliza. So I think tunasikia sasa hakuna security kabisa katika hii area. Sasa ile kitu inatuchagaza kila wakati. Hakuna ripoti tunapewa. Gari inakuja, inadastiwa, lakini tunagojea ripoti tuone at least tumepata mwizi mmoja ama wawili na kuplikini hatujawahi fanikiwa. Na kama sisi wenye pengine tunamiliki magari tumekubaliana kauli moja, gari zetu zote tutakuwa tunachukua tunapeleka polisi zinalala huko kwa sababu ameshindwa kutulinda zikuwa kwetu nyumbani. Miumoro machi liel ma osebedo ka odak e ot moro machal mare rach gi nyithindo 4 e gweng' ma Kanyango e kar chung' od bura ma Kasipul koro oyudo fuong'ruok bang' yudo ot manyien mane ogerne gi jagoro ma ongirore migawo mar arita Raimondo Molo e chenro mar gedo ne mond liete modhigo nyime e counties ma Kaluo. Chenro ma otisi ni Widows Empowerment Program ne ochaki gi Laktar Molo higa mokalo kendo osebedo ka odhi nyime e gwenge ma opogore mar jolo mond liete maonge kuonde dak ka nyaka sani mond liete moingo 30 oseyudo ute mag dak e bwo chenro no. Mond liete kod jowa mantie kod ng'ol kata jowa modak mekisungulungo ni vulnerable families. Kawuono ni wan ka e Kasipul kamiluongo ni Kanyango ka ene Kasipul ma Bay County kendo wabiro mondo watim kata waged ne mama miluongo ni Mama Celesti. Kawuono wan ka mondo wa hand over kata wachiw odni ayanga. An gima nyalo wacho mopogore gi kanyo en ni wan kaka joluo, wan kaka onagi, time is up mondo wariwre uru wabed uru e kamoro achiel. En program mitimo tiweyo mond liete gi wegi ema yiero ni edierwa ka nyar ng'ane ma odera achie moloyo modwani mondo konywa mokwongo. Kuom mano nitiere ratiro e timo gini kendo nitiere uyanga maber e time. Odni nokajipanga kuom muono makende ma Nyasaye momiyo mano timore nikech naonge gi paro moro amora namna moro amora to koro opoya ne naokawo katugo lakini nayudo ka en serious kuom odni momiyo mano otimore kamano.
Rawere kaachiel gi mine mawuok e kaunti ma Nyamira okwa mondo donjre e weche mag pur mar ohala kaka yorno makende manyalo miyo gi yuto mapile kendo ndiko gi e tije. Kane giwuoyo e nyasi mar tieko jopur mayudore Nyamira North, jokanyo mane wuok e migawo mar pur e kaunti kaachiel gi jokanyo e sectors mag pur nokwayo jodak makono mondo donje pur mopogore opogore. Mohewo jopur 1,800 noyuoro e tiegruogno kama ne giyude puonj mowuok kuom riwruoge mohewo 15. Nataka usonge kidogo. Leo tumekuja hapa kuelezea youths na wamama na wazee kuhusu chama yetu ambayo tunapanda mboga, na kitu ya maana tumekuja hapa leo na seedlings za kupanda. Singine tuko na mboga zenye tuna dry kutumia machine zetu. We have a zola farming here. We have duckweed. Then we have the seedlings bed. The seedlings are being made using cocoa pit, which is very affordable. So basically the RAY project entails engaging the youth in agriculture. Some of the farmers here are dairy farmers, others are crop producers, while others are seedling producers. So at the end of the day, each one of those who participated is going home with more knowledge on how to do what they have been practicing better. Our call is for the youth to embrace agriculture. We have new technologies that will require the youth, and especially marketing, online marketing, digital operations in cooperatives and circles. So there are various nodes in a value chain that youths are required. En fungruok ne jokanyo e sectors mag limbe boma ma Malindi bang' kwan mar jolimbe medore kipimo gi kinde mokalo. Weg magawa lero ni lokruok obedo maduong' ka nyaka sani kwan mar jolimbe medore mokalo machopo e kuondegi mag ohala. Kama en gino makoro kelo negi yuto makare. Kwayo koro gicholo ne tend county kaachiel gi sirikal mondo med bero lwasi mar limbe county no ma Kilifi. This is the time when the peak season for the tourists begins. But the hotels are ready, very ready for the arrival of our guests, even the domestic guests, even international guests. Everyone is ready, all the rooms are ready, everything is okay, the staffs have been trained, and they are only waiting for the arrivals. If a hotel is recording more than 50% to 60% occupancy, that's already something good. Kuna watalii wamefika, but most we have local tourists, which so many schools are closed. We have seen them, and we really appreciate seeing locals coming here. There are so many sectors which the government can improve the tourism sector. One being the security, infrastructure, which is very important. Apart from that, there are some rates which I've seen they are a little bit high. If they can review or readjust. Sisi ambao ni wananchi, ingesikiliza wananchi vile ambao wanavyotaka, wanavyo maoni yao, ili biashara ziendelee kufunguka na waendelee katika ili nchi iwe na amani. Kwa sababu wasiposikiliza wananchi, mambo itakuwa biashara ziendi vizuri, na sisi tunalipa ushuru. Nyakora mgojo kanyo machopo e giko maga chendoni kata weche manyien manokelo ni chendoni mar Kacha kochopo saa 1 gi saa 3 brokloni weche gi e yorno ma uyanga ka pewe mag tuke bende wabrong'iyo ni to ere kaka kata chal mar Olympics kano rumo ka Kenya notieke thuolo mokwongo e kind pinje mag Afrika. Nyinga en James Opondo.
Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for